is, guys, the Milky Lemonade Cocktail. Ang kani, unsa ni shot glass ay shot, di ko ni, body shot. So karon abot na among gi-order sa mamalit.com katong mga ilimnon. So amo na lang gi-unbox, din among gi-arrange diri daan. Yeah, so now what we have here is a soju drink. It's an alcohol beverage, origin from Korea, but we already have a local brand made from a Filipino company. Ang kaning soju, nakita na ko sa YouTube, pwede din siya ma-mix sa lain-laing ingredients. Di ba, Pat? Yes, and first is Red Bull Soju Cocktail. Second is Korean Orange Soju. Third is Apple Soju Cocktail. Fourth is Milky Soju Cocktail. And last is Milky Lemonade Cocktail. So ang first mix na among buhaton kay Red Bull Soju Cocktail. saan na siya, Pat? May saktong na timpla. So, atong i-mix ang soju, Gatorade, and Red Bull. And by the way, guys, 1:3 di ay ang ratio ani. 3 shots of soju, 1 shot of Gatorade, and 1 shot of Red Bull. But then again, guys, depende ra na ninyo kung asay mas prefer ninyo, daghanon or Gatorade ba or Red Bull. So kung ganahan mong siga ninyong mata, ihurot na Red Bull. So Pat, ato nang buhatan ng imong instruction. So mabutangan ba niya siya, guys? Yes, please. Pila ka, Bok? Ako bala. Sige. Dayon, and 1:3, di ba? Now, we're gonna add 3 shots of soju. Sige, mayuhan mo Pat, no? 1, of course. 2, and 3. Next is the Red Bull. 1 shot of Red Bull. Dayon. Last is the Gator. Yan na. And yes, please add more ice. Sige, go. Then mix. I-mix ni siya. Kaya ano na? So i-mix siya. And then Mo na ni. yes. Nung suwayan ko na yung mukhang... Sipangan na ni? Red Bull. Red Bull Soju Cocktail. Tingnan ko na yun. Ako na yun. Yes. Kampai. Suwayan ni Pat. Kung di ba ito mga... Kampai. So, ang ikaduhang mix Pat kay... Apple Soju Cocktail. Saan mo na siya? So, guys, same ratio gihapon 1:3. The ingredients are soju, apple green tea, and apple. Saan sa mga ito ang unang buhaton? First is we're gonna add apple first. So ibutang da ng apple daan dire. Yes, please. And then, ang soju. Yes. Open, please. So much. So, 3 shots gihapon sa soju. 1, 2, 3. Next is Ito. this So pwede ba siya sito 1 na shot of. laing flavor? Dili apple? Pwede ra gyud, guys. Depende sa inyong ganahan. Next is ice, please. Ay, good. Kaya naman nahubog ng ice Pat. Pero ako ba Pat? Daghan na. Ano ba stop? Okay. Wala? So, mix. Mix the board. Pero sa utami. Kasi required pila ka minutes or pila ka inana ba? Depende kung kanus akakapuyon. So, go. Sakto na zero ning ibuwa yun. Sige, go. Ano mo babuwa ng baba ni para?
Lami lagi na. Pinakuan ba? Ano yun siya? Bartender? Na tipsy bartender. Okay, thank you so much. So here it is, guys. This apple soju cocktail. Dalawa na po niya? Kampai. So, talong mixture pot. Is the Korean orange soju. So the ingredients are, of course, soju, orange soda, and Yakult. So first, same gihapon nato ratio, guys, ha. 1:3. 3 shots of soju. Tulog na siya, pero may wala na siya sobraan. Depende ra gihapon, guys, kung unsa inyong preference. Kung ganahan kag magmaoy ka, pwede na siya 15 ka buok. Okay ka, pwede rin may hurot ang soju. Next is the Yakult. 1 shot of Yakult. Next is the soda. Lumayuhan, ano ba, no? Okay. So mix, please. I-mix gapon? Nalipong no ko pa. Saan na yung batang? Yes. So, tilawan nga po na to? Of course. Nice tayo, no? Oh, nice kayo. Mura siya orange, no? Okay, guys. So here it is, the Korean orange soju cocktail. Kampai. Ang lami. Lami. Lami siya. So, lami. Mura siya kuan, mura siya orange. So, pat nga mix. Pat, kay wakoy sure, mahuman na to. Kay medyo nahubog yung mga ganoon ko. So our fourth drink is the Milky Soju Cocktail. The ingredients are soju, Sprite, and Yakult. So first, soju. Soju nga po. Yep, 3 shots of soju, please. Okay. So 1, 2, and 3. Next is 1 shot of Yakult. Lastly, Sprite. Mix. So, samtang na-mix, so, ba't pwede? Tanganin mo, ay, ba't? So we're gonna add the ice glass. Oopsie. Sorry. Next is So, sa kay lamihan ni Pat? so we'll see. Murag lami ini siya. Pinili mo lang eh. Yep. Pinili ako di. So here it is, guys, the Milky Soju Cocktail. So partner, let's kampai. Kampay. Cheers. Kampai. Lami. Lami bitaw. Mura siya milk tea. Guys, must try. So, ang last mix kay? Milky lemonade cocktail. So the ingredients are soju, Yakult, and lemon. Unsa may buhat mo na dapat? So first, same ratio gapon, guys, ha. 3 shots of soju. Oopsie. Alam mo talaga guys, kaya pa ha? Yes. 1, 2, and 3. Next is the Yakult. 1 shot of Yakult. Oopsie. So ice, please. Tara guys. Sila po. Paghan? Wala. Here we go. Okay, so mix. So, yes.
So next is we're gonna put lemon. Here's the glass. And then the drink. Okay, sago na. Okay, go. Sexy. Okay. So, here it is guys, the Milky Lemonade Cocktail. Yeah, ang kani, unsa ni shot glass ay shot, di ka ni? Body shot? Hi! Nunun siya kay Dugoya. Adyo mo siya. More to siya guys, ang different types of soju mixtures. So, That's it guys. Thank you for watching. I hope you enjoyed and learned something new about the Sojo mixtures. So, Patricia out. ay, itong barbecue, sige, pulutan.